Hello students, welcome you to this live session. So in this class we are going to discuss lot of 2 mark and 3 mark questions. அதிகமாக இந்த டைமில் நீங்கள் எல்லாம் அந்த 5 marks எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. ஸோ எல்லாம் 5 marks எல்லாம் ஈஸிலி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை வெரி ஈஸிலி. அந்த 35 out of 35 I think you are thorough with that 5 marks. So next few classes we are going to discuss 2 mark and 3 mark. Because 2 mark 3 mark நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருக்கும். அப்போ அதில் ஃபுல் மார்க் வாங்குறதுங்கிறது பெரிய சேலஞ்சிங்கானது தான். ஸோ அந்த எஸ்பெஷலி த கம்பல்சரி கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ டு ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க் இன் 2 mark and 3 mark, ஃபியூ திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கான்செப்ட்ஸ் ஃபுல்லாக தரவாக இருக்கணும். எல்லா கான்செப்ட்ஸ் தரவாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ த சம்ஸ் வெரி ஈஸிலி. அடுத்தது நம்ம புக்கில் இருக்கிற அந்த அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அது எல்லாமே வித் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ட்ரை டு டூ தட். அது அப்படியே ஆன்சரை மக்கப் பண்ணி வைக்காமல் அதை நீங்கள் புரிஞ்சு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த 2 mark 3 mark வந்தாலும் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எல்லா கான்செப்டும் உங்களுக்கு தரவாயிரும். தென் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த ரிசல்ட்ஸ், நோட், ரிமார்க் இது போலலாம் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல. அதுபோல் ஆஃப்டர் எவ்ரி சாப்டர் ஒரு சம்மரி கொடுத்துருப்பாங்க. எஸ்பெஷலி மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும். அந்த சம்மரி அதில் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் அதில் கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. வெரி ஈஸி. அது நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் படிச்சிடணும். ஸோ இதெல்லாம் படித்து கொஞ்சம் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸிலி யூ கேன் ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க். ஸோ ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் 2 mark and 3 mark கொஸ்டின்ஸ். பட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஒன்லி தேட் பர்டிகுலர் சம். இப்போ ஒரு சம் எடுத்துட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மை மட்டும் டீச் பண்ணுறது நம்ம எய்ம் கிடையாது. அதுக்கு பின்னாடி என்ன கான்செப்ட் இருக்குது அதை தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக எந்த சம் வந்தாலும் நீங்கள் செய்யணும். ஓகே, ஸோ நாட் ஒன்லி டீச்சிங் தேட் பர்டிகுலர் சம், அந்த சம்மை படிக்கும்போது அதுக்கு ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய எல்லா கான்செப்டும் தரவாயிரும். இந்த ஒரே கிளாஸில் நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியாது. டுடேஸ் கிளாஸ் வில் பி ஜஸ்ட் 1 hour கிளாஸ் ஒன்லி. வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் இன் 1 hour. தென் கன்சிக்வெண்டாக நம்ம டிஃபரெண்ட் கிளாஸஸ் வில் டேக். ஓகே, தட் வில் இன்ஃபார்ம் யூ. அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ தட் யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன். ஆல்சோ ஜாயின் அவர் டெலகிராம் குரூப். ஸோ அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the intimations. Okay, so subscribe to the channel. The link you can friends நீங்க அனுப்பி கொடுக்கலாம் so that they also get the benefit. Okay, okay, we start with the first question. Solve 1 plus x square dy by dx equal to 1 plus y square. As I said earlier, இந்த சம்மை மட்டும் நம்ம செய்ய போகிறது கிடையாது. ஸோ இது ஒரு டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன். டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன்னாலே மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு டவுட் எப்போவுமே இருக்கும்ல, சார் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை, எஸ் ஆர் நோ? நம்ம புக்கில் செய்கிறது ஈஸி. வேரியபிள் செப்பரேட் எக்ஸசைஸ் இருக்கும், ஹோமோஜீனியஸ் செப்பரேட் எக்ஸசைஸ், லீனியர் செப்பரேட் எக்ஸசைஸ். பட் வென் யூ கோ ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் அங்கே சால்வ்னு மட்டும்தான் இருக்கும்ல. அப்போ நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எப்போவுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன செக் பண்ணோன்னா, செக் வெதர் இட் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ். அது நீங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம். 2 mark 3 mark கண்டிப்பாக ஹோமோஜீனியஸ் வராது. பட் ஸ்டில் ஐம் டெல்லிங் ஹவு டு செக். ஈவன் 5 mark இருந்தால் கூட செக் பண்ணுறதுக்கு வேணும்ல. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக செக் பண்ணுறது ஹோமோஜீனியஸ். ஹோமோஜீனியஸ்னால் என்னது? டிகிரி சேமாக இருக்கணும்ல. அப்போ டிகிரி சேமாக இருந்தால் தான் அது ஹோமோஜீனியஸ். அப்படி இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் யூ செக் ஃபார் வாட், வேரியபிள் செப்பரபிளா இல்லை லீனியரா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். அப்போ இந்த சம் பாருங்கள், இஸ் இட் ஹோமோஜீனியஸ்? நீங்கள் கையில் ஒரு பேப்பர் பென்லாம் வச்சிடலாம், ரைட்? யூ கேன் உங்களுக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் இப்போ நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா டோன்ட் வெயிட் ஃபார் மை கொஸ்டின், நீங்களே சேட்டில் போடலாம். இப்போ வேரியபிள் செப்பரபிள்னா வேரியபிள் செப்பரபிள் போடுங்க, ஹோமோஜீனியஸ்னா ஹோமோஜீனியஸ் போடலாம். ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா யூ கேன் பி இன்ட்ராக்டிவ். ஓகே, ரைட். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹோமோஜீனியஸ் பிகாஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிகிரி 2, எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிகிரி 2. இந்த 1 இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், ரைட்? கான்ஸ்டன்ட் டிகிரி 0. அப்போ இது கண்டிப்பாக ஹோமோஜீனியஸ் கிடையாது. இப்போ இது வேரியபிள் செப்பரபிளாக நம்ம இதை கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஈஸிலியில். ஸோ dy by 1 plus y square, bring that 1 plus y square here, equal to இந்த dx அங்கே கொண்டு போயிருங்க, அதர் சைட் dx by, bring it down, 1 plus x square. So now it is variable separable, right? Variables are separated. அப்போ இனி சொல்யூஷன் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். என்ன செய்யணும்? போத் த சைட்ஸ் யூ ஹாவ் டு இன்டகிரேட். ஸோ இன்டகிரல் dy by 1 plus y square is equal to integral dx by 1 plus x square.
another doubt இதில் எப்படி வரும்னா அந்த சி ஆட் பண்ணுறது which side to add சார் புக் ஆன்சர் வரல எப்படி நாங்கள் அதை மக்கப் பண்ணி வைக்கிறது லாக் சீன் கொடுக்கணுமா சில சம்மில் அப்படிலாம் கொடுப்போம்ல ஸோ டோன்ட் ஒரி அபவுட் தட் நீங்கள் சி எந்த சைடில் ஆட் பண்ணாலும் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் வரும்போது டிஃப்ரெண்ட் ரிலேட்டடான ஆன்சர்ஸ் வரும்போது மார்க் கொடுத்துருவாங்க சரியா ஸோ டோன்ட் ஒரி அபவுட் பட் ஆல்ரெடி நீங்கள் புக்ஸும் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த புக் ஆன்சரே வர்ற மாதிரி நீங்கள் எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஹியர் வாட் ஐம் டூயிங் 1 by 1 plus x square அதோட integration tan inverse x right so I am writing this first tan inverse x equal to 1 by 1 plus y square integration tan inverse y plus sin கொடுக்கலாம் சில சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் சீன் கொடுப்போம்ல அப்போ எல்லாமே லாக்னு வந்தோன்னா தேர் வி டேக் லாக் சி அப்போ நம்ம ஆன்டி லாக் எடுக்கும்போது அந்த லாக் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும் அதுபோல் இங்கே நீங்கள் சீன் கொடுக்கலாம் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கிவ் tan inverse சீன் கூட கொடுத்துடலாம் நத்திங் ராங் இன் தட் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் தட்ஸ் ஆல் now bring it to the left side so you are getting tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse c so here you can apply a formula right inverse trigonometric function very important area right tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y by 1 plus xy equal to tan inverse c and the tan inverse ரைஸ் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா tan inverse c அது c ன்னு வந்துரும் so you are getting x minus y by 1 plus xy equal to c ன்னு வரும் இது அப்படியே just cross multiply பண்ணி எழுதிருங்க x minus y equal to c into 1 plus xy சப்போஸ் இதே இதை நீங்கள் சி அதர் சைடில் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை இதை tan y minus tan xன்னு எடுக்கலாம் ஸோ நத்திங் ராங் இன் தட் ஓகே திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆன்சர் hope you understood shall we move on to the next question see the next question find a polynomial equation of minimum degree with rational coefficients having 2i plus 3 as a root 2i plus 3 as a root so 2i plus 3 is a root now what is another root 2i plus 3 is a root can you give your answer in the chat section 2i plus 3 is one root. Can you say the other root? Yes, quickly. 2i plus 3 is one root. Yes. Yes, Keshni given. What about others? Yes. Yes, many students given. But different answers I can see. 2i minus 3, 3 minus 2i. Okay, please listen. Here, that's the reason I have taken this question. நார்மலாக என்ன பண்ணுவோன்னா சைன் வி சேஞ்ச் இந்த மிடில் பிகாஸ் யூ நோ காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அக்கர் இன் பேர் நாட் சிம்பிளி பேர் கான்ஜுகேட் பேர் அப்போ இதோட கான்ஜுகேட் தான் ரூட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை 2i minus 3 இஸ் ரூட்னு எழுதிடுவாங்க இப்போ கூட சேட்டில் நிறைய பேர் அப்படி போட்டிருக்கீங்களா பட் டோன்ட் ஒரி அபவுட் தட் மிஸ்டேக் வரும் அது நம்ம கரெக்ட் பண்ணிடலாம் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது அவ்வளோதான் இப்போ மிஸ்டேக் வந்தால் கூட டோன்ட் ஒரி அபவுட் தட் ஓகே அதுக்காக நீங்கள் சேட்டில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் இருக்க வேணாம் ப்ளீஸ் இன்ட்ராக்ட் லிசன் 2i plus 3 is a root நீங்கள் அதை கரெக்ட் ஃபார்மில் எழுதுனீங்கன்னா 3 plus 2iன்னு எழுதிடலாம்ல அப்போ ஒரு ரூட்டு 3 plus 2i அந்த 2i plus 3 ஃபஸ்ட் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் எழுதியிருக்கோம் ஸோ அது another root is 3 minus 2i so you have to be very careful here okay அப்போ 3 plus 2i is a root so the other root is 3 minus 2i so now you can find the sum of the roots 6 ன்னு வரும் product is equal to what is a plus ib into a minus ib a plus ib into a minus ib yes the answer is a square plus b square right the answer is a square plus b square so here 3 square 9 plus 2 square is 4 so you are getting 13 so the polynomial equation is x square minus sum of the roots in the x plus product of the roots equal to 0 so when you simplify x square when you substitute minus sum is 6 so 6x plus product is 13 equal to 0 so that is the answer you have to be very careful in this area sometimes what happens you know ரொம்ப ஈஸியான சம் இருக்கும் இதே இது ஒரு இன்டகிரேஷனாக ஐ குட் டியூ ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்வோம்ல ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இது போல் சிம்பிளாக டிஸ்க்ரீட் மேத்ஸ் எல்லாம் வந்துன்னா ரொம்ப ஃபார் கிராண்டட் போல் நம்ம செய்வோம் அந்த இடத்துல தான் மிஸ்டேக் வந்துடும் ஸோ இட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட் ஓகே ரைட் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 3 சிம்பிள் சம் இன் இன்டகிரேஷன் எஸ் நீங்கள் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குயிக்காக நீங்கள் போடலாம் போட்டுட்டு ஆன்சர் நீங்கள் சேட்டில் போடலாம் ரைட் இன்டகிரல் 0 to 3
3x square minus 4x plus 5 of dx. So I'm not going to take chapter by chapter. எல்லாம் mix பண்ணி 12 chapters எல்லாம் mix பண்ணி செய்ய போகிறோம். உங்களுக்கு தெரியும் how much it is important because you know for 3 mark, for example 3 mark or 2 mark, 10 questions கொடுப்பாங்கல்ல, 10 questions கொடுப்பாங்க, you have to answer only 7 questions. அவங்க கொடுக்குறது 10 question தான். ஆனால் நம்ம புக்கில் எத்தனை சாப்டர் இருக்குது? there are 12 சாப்டர்ஸில். அப்போ 10 கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க, 12 சாப்டர் இருக்குது. அப்படின்னா 2 சாப்டர்லேருந்து கொஸ்டினே வராமல் கூட இருக்கும். அப்போ எவ்வளோ படித்தா நம்ம அதில் ஃபுல் மார்க் வாங்க முடியல. அதனால் பட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு லேர்ன் 2 மார்க் 3 மார்க் 5 மார்க் போல் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வராது. ஈஸியாக இப்போ இந்த கிளாஸ் முடியும் போது நீங்கள் இது இவ்வளோ தரவு பண்ணிடணும். ஓகே ரைட். So first simple integration x raised to n, x raised to n plus 1 by n plus 1, right? So 3 x square integration x cube by 3 minus 4 x integration x square by 2 plus 5 integration 5x. Limit 0 to 3. So first you give the upper limit. 3 upper limit கொடுத்தீங்கன்னா 3 cube 27. அடுத்தது 2 cancel பண்ணிருங்க. Minus 3 square 9, 9 2s are 18, right? Plus 5 3s are 15. Minus lower limit 0 கொடுக்கும்போது எல்லா டேர்மே என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும், right? So 27, these two together minus 3, right? So your answer is 24. Very good. Many students given the answer. Keshni, Netra, good. Now let's move on to the next question. Question number 4. Yes, in modulus, you can expect a question in modulus. So that is very important. First I'll explain the concept of modulus. Listen, modulus x has 2 values. Modulus x equal to x எப்போ? when x is positive. When x is positive, and it is minus x if x is what? negative. So modulus x நம்ம அப்படியே x ன்னு எழுதுவோம் எப்போ? when x is positive. Modulus x minus x ன்னு எழுதுவோம் when it is what? negative. அப்போ இங்கே 2 வேல்யூ இருக்குல்ல. அப்போ ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். minus infinity to plus infinity, இங்கே 0 இங்கே இருக்கும். when x is greater than or equal to 0, when x is greater than or equal to 0, modulus x value x, that is 0 right side x. when it is less than 0, that is 0 left side minus x, right? பட் ஆனால் இங்கே நமக்கு லிமிட் எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது பாருங்கள், -1 to 2 தான். -1ல இருந்து 2 வரைக்கும் தான். this is what we need. பட் -1 to 2 வரைக்கும் we don't have a single function. அந்த 0ல சேஞ்ச் வருதுல்ல. so we split into 2. integral -1 to 0 minus x dx, because அந்த ரேஞ்சில் fx ஓட வேல்யூ minus x, plus integral 0 to 2 x dx. Now listen, that minus I am taking outside. minus outside எடுத்துட்டீங்கன்னா x integration x square by 2 limit -1 to 0 plus again x integration x square by 2 limit 0 to 2. அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் சாட்டில் போடுங்க. minus of, before I finish you can do that. First upper limit 0 கொடுக்கும்போது 0 ஆயிரும். minus 1க்கு ஸ்கொயர் 1 தான், அப்போ 1 by 2 plus இங்கே 2 கொடுக்கும்போது 2 square is 4, 4 by 2, 4 by 2 is 2, minus 0 கொடுத்தீங்கன்னா 0. so minus minus plus, so 1 by 2 plus 2, yes, again the answer is 5 by 2. Yes, Netra, your answer is correct, 5 by 2. Do the calculation part also, right? Okay, now let's move on to sum number 5. Look at this question. This is one created question. Find the integrating factor of the differential equation y log y dx by dy plus x equal to 2 log y. Integrating factor நால உங்களுக்கு தெரியும், it is a linear equation, right? But linear equationல 2 டைப் இருக்குல்ல, linear in y, linear in x. Linear in y என்ன டைப்ல இருக்கும்? dy by dx plus py equal to q. But இங்க dx by dy னே இருக்குல்ல, so coefficient must be 1. So what you have to do? Dividing by y log y. எல்லா டேர்மையுமே y log y ஆல் டிவைட் பண்ணிருங்க. So you are getting dx by dy plus x by y log y equal to 2 log y by y log y. அப்போ நான் அந்த log y cancel ஆயிரும், 2 by y னு வரும்ல. You are getting 2 by y. Anyhow, that part we don't want. So now this is linear in x. Linear in x.
So dx by dy plus px. So this is p. X oda coefficient தான் p. So p is equal to 1 by y log y. 1 by y log y. So integrating factor formula, actual formula e raised to integral p dx, but here it is p dy because linear in x. So e raised to integral p value 1 by y log y dy. Can you integrate this part? E raised to integral. In the 1 by y, I am writing in the numerator by log y. Is it correct? And the 1 by y, that y has to come down only, right? Of dy. Now you can do easily because denominator's derivative, log y oda derivative 1 by y. So இது என்ன டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா integral f dash x by fx. Denominator derivative numerator இருந்தனா அதோட ஆன்சர் log of denominator, right? Log of denominator. So இங்க நீங்க எழுத வேண்டியது e raised to log of denominator. What's the denominator? Log y. There is a result e raised to log x. What is e raised to log x? Answer in the chat section. E raised to log x is equal to, it is x, right? E raised log x. E raised log something. The something is your answer. அப்போ இங்கே e raised log yன்னு வர்றதுனால your answer is log y. Yes. So only integrating factor they ask. See, இப்போ 2 mark 3 mark நீங்கள் படிக்கும்போது அந்த 5 மார்க்குக்குள்ள பேஸ் தரவாயிரும்ல. இதுக்கு மேலே 5 மார்க்கில் என்ன செய்யணும்? ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இது லீனியருங்கிறது PQ ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறீங்க. இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. அப்புறம் சொல்யூஷன் மட்டும்தான் எழுதணும்ல. அப்போ 2 mark 3 mark தரவாகும் போது 5 mark will be very easy for you. Objective questions ஈஸியாக செய்திடலாம். Okay. Hope you understood this. Shall we move on to the next question? Question number 6. Simplify n equal to 1 to 12. Sigma n equal to 1 to 12 I power n. I power n. ஸோ இதோட ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் உடனே சாட்டில் போடலாம். இதில் மெயினாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஐக்கு வேல்யூ ரூட் ஆஃப் -1. ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ ஞாபகத்தில் வைங்க. ஐ ஸ்கொயர் இஸ் -1. I raised to 4. I raised to 4 is 1 because I square into I square -1. I cube also remember. I cube. This is I square into I. I square na -1 into I, so it is -I. Another very important result what you have to remember here is I raised to 4 consecutive powers. For example, I plus I square plus I cube plus I raised to 4. I na I raised to 1 illa. I raised to 1, I square, I cube. If you add all these, what you get? I square value -1, I cube value பார்த்துட்டோம்ல -I, I raised to 4 is 1. இதை simplify பண்ணும்போது என்ன வருது பாருங்க, +i -i +1. So your answer is 0. அப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுவிடணும்னா, if you take 4 consecutive powers, the answer is 0. 4 consecutive powers நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணால் anything I raised to 207 plus I raised to 208, I raised to 209, I raised to 210. 4 consecutive powers ஆட் பண்ணுங்க, டெஃபினட்டாக அதுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்? 0வாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ if I apply that here, இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு 1 கொடுக்கணும், ரைட்? ஃபஸ்ட் யூ ஆர் கிவிங் 1. ஸோ I raised to 1 plus I square plus I cube plus I raised to 4 plus I raised to 5 plus I raised to 6, I raised to 7, I raised to 8, I raised to 9, I raised to 10, I raised to 11, I raised to 12. 4 consecutive powers இது 0 ஆயிரும். அடுத்த 4 0 ஆயிரும். இதுவும் 0 ஆயிரும். 0 plus 0 plus 0, the answer is what? 0. சம்டைம்ஸ் இதுக்கு கூட எக்ஸ்ட்ரா 1 or 2 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை மட்டும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டா போதும். ஓகே, ஸோ த கான்செப்ட் வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர் இஸ் 4 consecutive powers ஆஃப் ஐ ஆட் பண்ணிங்கன்னா யுவர் ஆன்சர் இஸ் 0. Yes, we'll move on to the next question. Question number 7. Very good question. Show that cot inverse 1 by root of x square minus 1 equal to secant inverse x. Here the method is for LHS I am giving a name. I am taking the LHS as y and later we prove this is also y. So listen very carefully this sum. So I am taking LHS as y. Let y equal to
cot inverse 1 by root of x square minus 1. Okay, so LHS we are taking it as what? Y. Bring that cot inverse to the left side. And the cot inverse the left side கொண்டு வந்து என்ன ஆகும்? Cot y equal to 1 by root of x square minus 1. அப்படின்னா அதை அப்படியே with cot y also you can do. நம்ம familiar sin cos tan ல அதனால் நான் reciprocal எடுத்துறேன். Tan y is equal to root of x square minus 1 by 1. இப்போ ஒரு டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா ஒரு right angle triangle. Tan y இது 90, 90க்கு opposite hypotenuse. Tan na opposite by adjacent, opposite root of x square minus 1, adjacent is 1. Now I want to find hypotenuse. Hypotenuse எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Root of this square, square பண்ணா root போயிரும், x square minus 1 plus this square, 1 square is 1. So these two get cancelled, root of x square, so you are getting what? 1. Hypotenuse is 1. இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Secant inverse x, அதுவும் y ன்னு கண்டுபிடிக்கணும்ல. So secant inverse x. So secant x கண்டுபிடிக்கணும். For that first time finding cos x. Cos x we find, sorry, cos y you find out. From this diagram, from this right angle triangle, you find cos y, adjacent by hypotenuse. Sorry, here it is, this is x, right? Yeah, when you simplify, it is not 1. Root of x square is x, right? So hypotenuse is x you are getting. Hypotenuse is x. Cos y equal to adjacent side by hypotenuse. Adjacent is 1, hypotenuse is x. This is cos y. When you take reciprocal, secant y equal to x ன்னு வரும். So y equal to secant, you take it right side போச்சுன்னா secant inverse x. Take it as 2. Firstல y நம்ம என்ன எடுத்திருந்தோம்? Y equal to cot inverse this. இப்போ you are getting y equal to secant inverse of x. அப்போ ரெண்டுக்குமே left side same இருக்கிறதால the right sides are equal, so you are getting this one. Okay, so both are equal. So look again, we take LHS as y, அதிலிருந்து cot y எழுதுறோம், take reciprocal, you are getting tan y. Tan-னால உங்களை opposite by adjacent, right angle triangle போட்டு hypotenuse you find out. You are getting x. Then you find cos y. அதில் the secant y கண்டுபிடிங்க. Secant y is x. So y equal to secant inverse x. So here y equal to secant inverse x. And first we have taken y equal to the LHS. So both are equal. Okay, hope you understood that. Now, before doing the next question, in alpha beta, you remember this formula, what you already studied in 10th standard, right? Alpha square, alpha plus beta. Alpha plus beta is what? Minus b by a, right? Alpha into beta is c by a. So theory of equations ரொம்ப deeper படிக்கிறோம்ல, Vita's principles and all. Alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square is alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. Okay, so based on that we do another question. Question number 8. Let alpha and beta are the roots of one quadratic equation. Construct a quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. Very simple question, but practice it. Alpha and beta, first you check பண்ண வேண்டிய is it given in the correct form. Sometimes first x அப்புறம் x square இருக்கலாம். Be very careful. So it is the correct order. So a equal to 2, b equal to minus 7, c equal to 13. First நம்ம தெரிஞ்சது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சோம். Alpha plus beta and alpha beta. Alpha plus beta is equal to minus b by a. அப்போ minus minus plus ஆயிரும் 7 by 2. Alpha and beta is c by a. C value 13. So 13 by 2. Okay. Right. Now the new roots are, அவங்க கொடுத்துருக்கிற ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா alpha square and beta square. Alpha square and beta square. For that you find the sum and product. So sum equal to, sum of the new roots equal to alpha square plus beta square. அதுக்கு என்ன formula? Alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta, right? 2 alpha beta. Alpha plus beta the whole square na 7 by 2 ka square, 49 by 4. Minus 2 into alpha beta, 13 by 2. 2 to cancel ஆயிரும். So if you take 4 as LCM, 49 minus 52, right? 52. So you are getting minus 3 by 4. Sum is minus 3 by 4.
You find the product also. Alpha square into beta square. And that is alpha beta square. Alpha beta, 13 by 2. So 13 by 2 square, you are getting 169 by 4. Now you can write the equation, right? Construct a quadratic equation. So the quadratic equation is x square minus sum of the roots. Sum is minus 3 by 4. Minus plus 3 by 4. Plus product of the roots 169 by 4 equal to 0. Throughout and the denominator varadala, you multiply by 4. If you multiply by 4, you are getting 4x square plus 3x plus 169 equal to 0. So like this, idhula avanga questions change pannalam. Instead of alpha square beta square, they can give any question, right? Okay, now question number 9. Very good question. Find the equation of tangent and normal. Find the equation of tangent and normal. Some of you have studied some formula, right? But I'll teach you a simple method to find equation of tangent. For anything, whether it is for a circle or for parabola or ellipse or hyperbola, for equation of tangent, there is an easy method. What do you do now? Wherever x square comes, x square வர்ற இடத்துல x square x into x ன்னு எழுதலாம்ல. x square can be written as x into x1 ன்னு எழுதணும். x square எப்படி எழுதுங்க? x into x1. y square வர்ற இடத்துல you write y into y1. x square னா x into x. y square னா y into y. ஒரு x அப்படியே விட்டுருங்க, இன்னொன்று x1. y square y into y1, right? அதுபோல் 2x வந்தா 2x x plus x ன்னு எழுதலாம்ல. you write x plus x1. Same way 2y வரும்போது y plus y1. அப்போது 6x வந்தால் என்ன எழுதுறது? 6x வந்தால் நமக்கு வேண்டியது 2x இல்லை. அப்போ 6x நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 3 into 2x. 3 into 2x. அந்த 2x can be written as x plus x1. 8y வந்தனா we wanted 2y. அப்போ 8 4 into 2ன்னு எழுதலாம்ல. 4 into 2y. அந்த 2y y plus y1. You may ask, சார் ஆட் நம்பர் வந்தால் என்ன பண்ணுறது? 7x வந்தால் என்ன பண்ணுறது? 2 into 3.5 அப்படி எழுதாதீங்க, டெசிமல் எழுத வேணாம். யூ மல்டிப்ளை பை 2 அண்ட் டிவைட் பை 2. அப்போ டிவைட் பண்ணக்கூடிய 2 என்ன எழுதிருங்க? 7 by 2ன்னு எழுதுங்க. மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த 2வும் எக்ஸுன்னு சேர்ந்தால் 2x x plus x1. அப்படின்னா இப்போ நான் 9yன்னு கொடுத்தா கேன் யூ சே வாட் ஆன்சர் யூ கெட்? இது எப்படி எழுதணும்? 9y ஒரு 2 வேணும்ல. ஸோ மல்டிப்ளை பை 2 அண்ட் டிவைட் பை 2. டிவைட் பண்ணக்கூடியது 9 by 2ன்னு எழுதிருங்க. அந்த 2y y plus y1. இது ஈஸி மெத்தட், எந்த சம்மந்தாலும் போட்டலாம். ப்ளீஸ் லுக் அகெயின். எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தால் என்ன எழுது? ரொம்ப சிம்பிள். எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு x1. ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் இன்டு y1. 2x வந்துன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் x1. 2y வந்துன்னா ஒய் ப்ளஸ் y1. ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் இயர். அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா equation of tangent at x1 y1. Equation of tangent at x1 y1. So the x square இடத்துல என்ன எழுதணும்? x1 plus 6x எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தோம்? 3 into 2x. 3 into 2x. அந்த 2x x plus x1 plus 4y 2 into 2y அதை y plus y1 plus 5 அப்படியே எழுதிருங்க. That's all. இது equation of tangent at x1 y1. நமக்கு வேண்டியது at 1, -3. அப்போ என்ன சொல்லணும்? x1 இடத்துல 1 கொடுக்கணும், y1 இடத்துல -3. Therefore equation of tangent at 1, -3. x1 இடத்துல 1 கொடு, சாரி x1 இடத்துல 1, y1 இடத்துல -3. அப்போ x into 1 plus 3 into x plus x1 இடத்துல 1 plus 2 into y plus y1 இடத்துல -3 plus 5 equal to 0. So x plus 3x plus 3 plus 2y minus 3 2s are 6 plus 5 equal to 0. இதை simplify பண்ணிங்கன்னா you are getting 4x plus 2y these two together -1, so plus 2 வரும்ல equal 0. You can divide every term by 2. எல்லா டேர்மையுமே இதில் 2ல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா dividing by 2 you are getting 2x plus y plus 1 equal to 0. இதுதான் equation of tangent. நீங்கள் எதையுமே மக்க பண்ண வேணாம்.
equation of tangent னு கேட்டுட்டாங்கனாலே இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டா போதும். you can do that. So you may ask, sir, tangent போக்கு இப்படி ஞாபகத்தில் வைக்கணும். நார்மலுக்கு வாட் டு டூ? வெரி சிம்பிள். லிசன், 10th படிக்கிறோம்ல, ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க, ax ப்ளஸ் by ப்ளஸ் c ஈக்குவல் 0. அதுக்கு பேரலான லைனுக்கு ஈக்குவேஷனை யூ மேக் ஒன்லி ஒன் சேஞ்ச் ஒன்லி த கான்ஸ்டன்ட். நோ சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும், ரைட்? ax ப்ளஸ் by ப்ளஸ் k ஈக்குவல் 0. ஆனால் அதே இது பெர்பெண்டிகுலர் வந்தனா யூ ஹாவ் டு மேக் 3 சேஞ்சஸ். பெர்பெண்டிகுலர் வரும்போது யூ ஹாவ் டு மேக் 3 சேஞ்சஸ். என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ்? இன்டர்சேஞ்ச் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் கோஎஃபிஷியன்ஸ் அப்படியே நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடணும். செகண்ட் சேஞ்ச் த சைன் இன் த மிடில். எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு இடையில வரக்கூட சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் வந்தால் மைனஸ் போடு, மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ் போடுங்க. ஆல்சோ ப்ரீவியஸ் ஒன்றில் பார்த்த போல சேஞ்ச் த கான்ஸ்டன்ட். அப்போ பேரலன்னா ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான், change the constant. Perpendicular 3 changes. Interchange the coefficients of x and y, change the sign in the middle, also change the constant. அப்போ பாருங்க, இப்போ equation of tangent தெரியும், நார்மல்னா அதுக்கு perpendicular தானே. ஸோ அந்த 3 சேஞ்ச் கொடுத்துருவோம். ஸோ equation of normal can be taken as equation of normal. அந்த 3 சேஞ்ச் கொடுத்தா என்னாகும்? கோஎஃபிஷியன்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க. 2x அங்கே 1yல அப்படியே சேஞ்ச் பண்ண 1 இங்கே வரும், 2 அங்கே போயிடும். 1x அங்கே 2y. சேஞ்ச் த சைன் இன் த மிடில். அங்கே ப்ளஸ் இருந்து இப்போ மைனஸ் ஆயிரும். ஆல்சோ சேஞ்ச் த கான்ஸ்டன்ட். இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். ஆனால் தேர் இஸ் அன்னோன் கே. அந்த கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, 1, -3. இட் பாசஸ் த்ரூ 1, -3. ஃபார் எக்ஸ் யூ புட் 1, ஒய்க்கு இடத்துல -3. அப்போ -2 × -3 + 6 வரும். ப்ளஸ் k = 0. அப்போ k = -7 வரும். தட் k வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட், தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். x - 2y -7 = 0. இது வெரி ஈஸி மெத்தட். நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் பண்ணலாம். டேஞ்சன்ட் நார்மல் டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் ஆஃப் சர்க்கிள், பராபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா, எந்த சம் வந்தாலும் யூ கேன் டூ இன் திஸ் வே. இட் வில் பி வெரி ஈஸி மெத்தட். ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். ஷால் யூ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? Sum number 10. Yes, we are almost halfway mark, right? We are going to take another just half an hour. We try to do another at least 10 more questions, right? So those who joined late, please subscribe to this channel. So இதோட continuation என்னைக்குங்கிற உங்களுக்கு notification வந்துடும். And inform your friends also. Okay, so let them also join so they'll get the benefit. And இன்னும் உங்களுக்கு updates ரெகுலராக வர்றதுக்காக join our telegram group. அந்த லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். யூ கேன் ஜாயின் தட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ கேன் லைக் திஸ் வீடியோ, ரைட்? நவ் சம் நம்பர் 10. வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். ஃபைண்ட் த டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் ஃபார் த ஃபேமிலி ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ த ஒரிஜின். இக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன், யூ நோ, ஆக்சுவலாக நம்ம படிக்கிறது இந்த y = mx + c, ரைட்? y = mx + cங்கிறது இந்த மாதிரி வந்தா, அதில் சிங்கிறது y இன்டர்செப்ட், ரைட்? m is the slope, that is y = mx + c. பட் பாசிங் த்ரூ த ஒரிஜின்னா இப்படி வந்துடும் இல்லை? ஸோ இட் பாசஸ் த்ரூ த ஒரிஜின், ஸோ தேர் ஓன்ட் பி எனி இன்டர்செப்ட். பாசஸ் த்ரூ த ஒரிஜின் இந்த மாதிரி வரும், ரைட்? அப்போ அந்த சி வராது. ஸோ இக்குவேஷன் வில் பி லைக் திஸ். இக்குவேஷன் ஆஃப் family of straight lines passing through the origin, அதோட general form will be y = mx. very simple. first நம்ம இது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எழுத முடியும். It's very simple. differential equation convert பண்ண என்ன சொன்னால், you have to differentiate. how many times you differentiate depends on the number of arbitrary constants. அதில் எத்தனை arbitrary constant இருக்குன்னு பாருங்கள். m ஒரே ஒரு arbitrary constant, so you are allowed to differentiate only one time. then அந்த arbitrary constant eliminate பண்ணணும், that's all. so இதை differentiate பண்ணும்போது dy/dx = mxக்கு டெரிவேட்டிவ் m. இப்போ இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி அந்த m நம்ம எலிமினேட் பண்ணோம். வெரி சிம்பிள். எம்முக்கு வேல்யூ dy/dxல அதை கொண்டு equation 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். equation 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா y = m × x. எம்முக்கு வேல்யூ dy/dx × x. இப்போது இது நீங்கள் ஆர்டரில் எழுதுறதுன்னா இந்த y அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். ஸோ x dy/dx, ரைட்? x dy/dx இதை எழுதிட்டேன். x dy/dx - y = 0. that's all. very simple one. அப்போ இதில் மெயின் திங் ஃபஸ்ட் அந்த இக்குவேஷன். இது வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் we are doing, right? ஃபஸ்ட் ரைட் த டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன், ரைட் த ஆக்சுவல் இக்குவேஷன். அந்த இக்குவேஷனில் மிஸ்டேக் வந்துன்னா டோட்டலாக பெரிய வெரி கேர்ஃபுல். தென் டிஃபரன்ஷியேட் ஹவு மெனி டைம்ஸுங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ். தென் எலிமினேட் த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, நவ் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 11. again a created question.
if a unit vector a cap makes pi by 3 60 degree with I cap, pi by 6 with j cap, prove that a cap is perpendicular to k cap அப்படி கேட்கலாம், or find the angle between ன்னு கேட்கலாம். Can you try this one? Okay, look at this one. If unit vector a cap makes pi by 3 with I cap, pi by 6 with j cap, and then prove that a cap is perpendicular to k cap. Yes, some students asking where these sums are in the book. இந்த புக் எந்த இடத்துல இருக்கா சொன்னால் நாங்கள் அதை மார்க் பண்ணிவிடுவோம்ல, எக்ஸசைஸ் நம்பர், கொஸ்டின் நம்பர். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஐ வில் ட்ரை டு புக் சம்ம போடும்போது ஐ வில் ட்ரை டு இன்ஃபார்ம் தட் ஆல்சோ. ஓகே, நீங்கள் ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு வேஸ்ட் டைம் நவ். இதையும் பார்த்துட்டு புக்கையும் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் பி அட்டென்டிவ். அப்படின்னா அந்த 1 ஹவரில் வி ட்ரை டு சால்வ் ஆஸ் மெனி கொஸ்டின்ஸ் அஸ் பாசிபிள், ரைட்? நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துடலாம், ஈஸிலி கேன். அது ஜஸ்ட் அதுதான் அந்த பென்ஸ் நோட் வச்சுட்டிங்கன்னா ஷார்ட்டாக நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நிறைய கொஸ்டின் கிரியேட்டர் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம செய்கிறோம். இன்னொன்று உங்கள் புக்கில் இருக்கிற சில அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பாசிபிள் 2 மார்க் எப்படிலாம் கேட்கலாம், 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். அதுதான் ஜஸ்ட் வி ஆர் ட்ரைனிங் யூ. ஓகே, லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். திஸ் கொஸ்டின் ஒன் ஆஃப் த கிரியேட்டட் கொஸ்டின் ஒன்லி. இஃப் யூனிட் வெக்டர் ஏ கேப் மேக் பை பை 3 வித் ஐ கேப், பை பை 3 வித் ஐ கேப். அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, ஐ கேப்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸில், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க பை பை 3. தட் இஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 3 60 டிகிரி. pi by 6 with j cap. J cap na adu y axis. Beta is given. Beta is pi by 6. That is 30 degree. Prove that a cap is perpendicular to k cap. That is நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய z axis கூட மேக் பண்ண ஆங்கிள் 90 ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்ல. நம்ம காமா 90 ஆன் செக் பண்ண போறோம், ரைட்? ஓகே, காமா 90 வந்துட்டதுனா எஸ் a cap is perpendicular to k vector. இப்போ டைரக்ஷன் கொசைன் அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சு அந்த சம் செய்திடலாம். What are direction cosines? இப்போ a line makes, say this line makes alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis. This x-axis, y-axis, z-axis, they are all mutually perpendicular, right? Alpha, beta, gamma are the angles made with the axis. Then their cosines, cos alpha, cos beta, and cos gamma are called direction cosines. The direction cosines which important result we have. One is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Can you say the answer in the chat section? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to, yes, cos square alpha, beta, gamma are the angles made. Yes, Netra, correct. Keshni is correct. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. இதிலே இன்னொன்று இருக்குது, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. There the answer is 2. Okay, இதில் இந்த equation தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். Already you know alpha and beta, right? Alpha is 60. Alpha கடத்தில் 60 கொடுங்க. So you are getting cos 60 ke square 1 by 2 square. Beta value 30. So cos 30 root 3 by 2 the whole square plus cos square gamma equal to 1. 1 by 2 square 1 by 4, root 3 square 3 by 4 plus cos square gamma is 1. This is 1, correct? அப்படியே ரைட் சைடு கொண்டு போனா 1 minus 1 0. So cos square gamma is 0. Root எடுங்க, cos gamma 0. Cos which angle is 0? 90. So gamma equal to 90. So angle made by a cap with z axis, that is k vector, k cap is 90 degrees. So that means a cap is perpendicular to k vector. A cap is perpendicular to a vector. So what you have to remember here, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. And what is this alpha, beta, gamma? Angles made with the coordinate axis. Okay, that is sum number 11. Now let's move on to sum number 12. Before doing 12th sum, a question from probability, from expectation. Two important results, expected value of ax plus b. Expected value of ax plus b. How can you write this? Expected value of ax plus b, a into e of x plus b, right? Expected value of a constant is that constant itself. Variance of ax plus b.
variance here a can be taken out, it will become a square. அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது a square into variance of x plus variance of a constant is 0. அந்த term எழுத வேண்டாம். Remember, expected value of a constant is that number itself, but variance of a constant is 0. இதுலேருந்து objective questionsக்குலாம் suppose expected value of 7. Expected value of 7. What is your answer? 7 only. What is variance of 7? Variance of a constant is what? 0. Expected value of 7x. Expected value of 7x எப்படி எழுதலாம்? 7 can be taken out. 7 வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா, so once again look here, I think you are asking this one. Yes. Expected value of ax plus b ரெண்டு தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். அதில் a கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுத்துடலாம். a into expected value of x plus expected value of b is b only. பட் வேரியன்ஸ் வரும்போது வேரியன்ஸ் ஆஃப் ax plus b அந்த a கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுக்கலாம். பட் வேரியன்ஸில் அவுட் சைடில் இருக்கும், இட் பிகம் a ஸ்கொயர் into variance of x. Variance of a constant is 0. Okay. So, yes, it's correct. So, expected value of 7x is 7 into expected value of x. But variance of 7x என்ன வரும்? இதில் 7 can be taken out, but it will become 7 square. So it will become 49 into variance of x. Okay, so this is very important. That's what I said in the beginning itself, right? When you do some question, our aim is not only doing that sum. அதில் வரக்கூடிய எல்லா கான்செப்ட் ரிலேட்டடான எல்லாமே நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடும். So it will be easy for you. Look here, sir, மீனுக்கு ஃபார்முலா மீன் is equal to e of x. வேரியன்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? e of x square minus e of x the whole square. Variance is e of x square minus e of x the whole square. Mean we denote it as mu. Variance we denote it as what? Sigma square. Okay, இது இவ்வளோ தரவார்ந்தீங்கன்னா போதும். இதில் ரிலேட்டடாக எந்த சம் வந்தாலும் நீங்கள் செய்திடலாம். Okay, hope you understood. Shall we move on to question number 12 now? Yes. Mu and sigma square are the mean and variance of the discrete random variable x, and e of expected value of x plus 3 is 10. Expected value of x plus 3 the whole square is 116. Find mu and sigma square, that is find mean and variance. Standard deviation கேட்டாங்கன்னா sigma square கண்டுபிடிச்சிட்டு square root எடுத்தீங்கன்னா standard deviation வந்துடும், right? Okay, look at this. So first one, expected value of x plus 3 they are given as 10. இப்போ தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிச்சிட்டோம்ல, you can split into 2. இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? e of x plus e of 3 is 3 only equal to 10. அந்த 3 ரைசர் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா expected value of x is equal to 10 minus 3 7. அந்த expected value of xங்கிறது தான் mu, that is mu mean is equal to 7. Find mu and sigma square, mean கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சரி, now take the second result. What is the second result? Expected value of x plus 3 the whole square is 116. That is expected value of a plus b the whole square, a square, plus 2ab 6x plus b square 9 equal to 116. அப்படியே expand பண்ணுங்க, e of x square. அடுத்த second termல 6 can be taken out. So 6 into e of x plus expected value of 9 is 9 only equal to 116. So e of x square plus 6 into e of x value is 7. Equal to 116 minus 9, right? You will get 107 வரும். So e of x square is 107 minus, இது ஒரு 42, sorry. Yeah, take it to the right side. 42, take it to the right side. You will get 65. இப்போ e of x square தெரியும், e of x square தெரியும், e of x தெரியும். So variance equal to e of x square minus e of x the whole square. e of x square value 65 minus e of x the whole square. e of x is 7 தானே, அப்போ 7க்கு ஸ்கொயர் 49. So 65 minus 49 you are getting 16. Okay, sigma square, அவங்க sigma square தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. You have to be very careful. Sometimes sigma கேட்டுருவாங்க, அப்படின்னா ரூட் எடுங்க, ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடக்கூடாது. You take your answer as what? 4. Mean and standard deviation கேட்டால் கூட you take square root. Okay, but here they asked only mu and sigma square. எப்போவுமே கொஸ்டின் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரீட் த கொஸ்டின் அகெயின். சம்டைம் ஒரு சப்டிவிஷன் ஏதாவது இருக்கும், இல்லை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஸோ மியூ யூ ஆர் கெட்டிங் 7, சிக்மா ஸ்கொயர் இஸ்
16. Okay, now question number 13. Very good question. So we are going to do another 3 more questions. Okay, so today we are going to finish with 15 questions. Already we are in the 13th one, right? Find the domain. It's a very important question. Find the domain of fx. இது போல நிறைய கொஸ்டின் செய்திருப்பீங்க, பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின். சிலட்டி நம்ம ஒரு 2-3 சம்ம பார்த்துட்டு சைன் இன்வர்ஸ் திஸ், ஓகே எக்ஸ் மஸ்ட் லை பிட்வீன் -1 and +1 போட்டு அப்படியே செய்துருவோம் இல்லை. இட் வெரி கேர்ஃபுல். ரூட் வரும்போது இட் வெரி கேர்ஃபுல். சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் -1. நல்லா கவனிங்கம்மா, இதில் கரெக்டாக அதை புரிஞ்சுடுங்க. ஸோ வித் ப்ராப்பர் ரீசனிங்கோட ஐ எக்ஸ்பிளைன், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரூட் வந்தாலே ரூட்டுக்குள்ளால் நெகட்டிவ் நம்பர் வரக்கூடாது. கரெக்டாக ஏன் வரக்கூடாது? ரூட்டுக்குள்ளால் நெகட்டிவ் வந்தால் ரூட் ஆஃப் எ நெகட்டிவ் நம்பர் இஸ் இமேஜினரி நம்பர். ரூட்டுக்குள்ளால் பாசிட்டிவ் வரலாம், 0 கூட வரலாம், பிகாஸ் ரூட் ஆஃப் 0 is 0 only, ரைட்? ஸோ எக்ஸ் -1ங்கிறது கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும்? கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கணும். 0 இருக்கலாம், இல்லைனா 0 விட அதிகமாக இருக்கணும். கரெக்டாக? ஸோ எக்ஸ் -1 இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0, ரைட்? சரி, அடுத்தது சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கும் டொமைன். உங்களுக்கு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், எக்ஸ் மஸ்ட் லை பிட்வீன் வாட் -1 and +1. ஸோ இங்கே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் -1, ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் -1 மஸ்ட் லை பிட்வீன் -1 and +1. கரெக்டா? டேக்கிங் திஸ் பார்ட் அலோன், இந்த பார்ட் எடுங்க. இந்த ரூட் வந்தனால தான் இதெல்லாமே, இல்லைனா அப்படியே எழுதுவோம், ஸ்கொயர் பண்ணுவோம், நடுவில் நம்ம எக்ஸ் வர்ற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம்ல. யூ டேக் திஸ் பார்ட் அண்ட் ஸ்கொயர் இட். இதை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள், என்னாகும்? ரூட் கேன்சல் ஆயிரும். எக்ஸ் -1 லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க, 1 தான். கரெக்டாக? இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள். ஹியர் எக்ஸ் -1 இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. அங்கே எக்ஸ் -1 கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. அது அப்படியே ரிவர்ஸாக சொன்னீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 0 லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் -1, ரைட்? யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஸ்டெப். இப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன சொன்னோம்? ஆடிங் 1 on both sides. ஆடிங் 1 on both sides. ரெண்டு பக்கமும் 1 ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் 1 லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல். நீங்கள் 1 ஆட் பண்ணும்போது 1 + 1 இஸ் வாட்? 2. ஸோ த டொமைன் இஸ் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் 1, 2. ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். இந்த சம் டைரக்ட் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி இதுவும் 1 அப்படி எழுதிடாதீங்க. இதுக்கு டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வி கிவ், ரைட்? பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பிளனேஷன். ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி, ரைட்? இங்கே ஃபஸ்ட்லேயே அந்த சைன் இன்வர்ஸ் ரூட் வர்றதுனால ரூட்டுக்குள்ளால் நெகட்டிவ் நம்பர் வரக்கூடாது. ஸோ எக்ஸ் -1 மஸ்ட் பி கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு 0 தான், ரைட்? ஸோ தென் த டொமைன் எழுதும்போது -1 to +1. ஸோ செகண்ட் பார்ட்டை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள். தென் யூ கம்பைனிங் தீஸ் டூ, இந்த 1, 2 இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் ரிசல்ட். ஸோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், ஆடிங் 1 on both sides. So you will get the answer, okay? So here the domain is 1, 2. Now question number 14. Before doing that 14th sum, please listen. Symmetric matrix. Matrix il nariya definitions irukla, lot of properties, so many results are there. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி 9 பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய இருக்கும். அந்த சம்மரி எடுத்து பாருங்கள். யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ எவ்ரி திங். சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். வென் கேன் யூ சே மேட்ரிக்ஸ் இஸ் சிமெட்ரிக்? ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சிமெட்ரிக்காக ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்கான்னு செக் பண்ணணும்னா யூ ஃபைண்ட் ஏ டிரான்ஸ்போஸ், ரைட்? ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு வந்துன்னா அது சிமெட்ரிக். ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு -ஏன்னு வந்துன்னா அது என்ன ஆயிரும்? ஸ்கியூ சிமெட்ரிக். Second question அப்படி கூட கேட்கலாம்ல, define symmetric and skew symmetric matrices and give examples. கேட்கக்கூடாதுன்னு லைக் they can ask. அதுபோல் ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸில் A into A transpose equal to A transpose into A equal to I, இல்லைனா A transpose equal to A inverse, right? There are different definitions. Okay, how can you frame a symmetric matrix? ஒரு symmetric matrix எக்ஸாம்பிள் எழுத சொன்னால் எப்படி எழுதுறது? ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக எழுதணும். ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதணும்னா, ஃபஸ்ட்டு ரோ நீங்கள் என்ன வேணாலும் எழுதிக்கோ, 7, 4, 3ன்னு எழுதுகிறேன். அதே இதை அந்த காலத்தில் எழுதணும். 7, 4, 3 எழுதுனா இங்கேயும் 7, 4, 3. செகண்டில் இங்கே 2 இடம் இருக்குல்ல, யூ ரைட் எனிதிங் யூ வாண்ட். சே 7 and -6. அதே இது இந்த காலத்தில் எழுதுங்க. 7 எழுதிட்டீங்களா, இங்கே -6. சேம் திங் இங்கே எழுதுறது இங்கே எழுதணும். தென் ஹியர் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரைட். இந்த மேட்ரிக்ஸ் சிமெட்ரிக்காக இருக்கும். ஃபஸ்ட் ரோ எழுதுங்க, சேம் திங் ரைட் ஹியர். இங்கே எழுதுங்க, சேம் திங் ரைட் ஹியர். இது ஹியர் எனிதிங்.
இதுதான் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதணும்னா, ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். ஒரு 3/3 we are going to write. இதில் பிரின்சிபல் டயகனல் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கும். ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்னாலே பிரின்சிபல் டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் வாட்? ஜீரோஸ். இந்த ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் என்ன வேணாலும் எழுதிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரைட்டிங் 4 and -7 எழுதுகிறேன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே எழுதணும். என்ன செய்யணும்னா, சேம் திங் யூ ரைட் பட் சேஞ்ச் த சைன். எதுக்கு? ஃபார் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக். ஆல்ரெடி ஐ செட் பிரின்சிபல் டயகனல் ஃபுல்லாக என்னவாக இருக்கணும்? ஜீரோவாக இருக்கணும். இங்கே 4 எழுதினீங்கன்னா, இங்கே 4 எழுதியிருக்கிறோம்ல, ஸோ ரைட் ஹியர் -4. இங்கே -7 எழுதியிருக்கீங்களா, யூ ரைட் +7. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சிமெட்ரிக்னா அங்கே எழுதுறது அப்படியே எழுதணும். ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்கு சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். தென் ஹியர் எனிதிங் யூ ரைட், சப்போஸ் ஐ எம் ரைட்டிங் சே -2/3, அங்கே -2/3 இங்கே என்ன எழுதணும்? +2/3. தட்ஸ் ஆல். அப்போ பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இது ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். இங்கே 4னா, இந்த இடத்துல 4னா ஹியர் யூ ரைட் -4, ரைட்? இங்கே 4 வந்தால் இங்கே -4, இங்கே -7னா +7, இங்கே 2/3னா இங்கே -2/3. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் ஐடியா வி கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. there are 3 unknowns ABC. it is skew symmetric. கொஸ்டின் எல்லாம் ரீட் பண்ணிங்க. it is skew symmetricனு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, skew symmetric. find the values of a plus b plus c. அப்போ ABC கண்டுபிடிக்கணும். you have to add everything, right? so easily you can tell the values. a வேல்யூ பார்த்த உடனே சொல்லிடுவீங்க. skew symmetric ஏக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? டயகனல் ஃபுல்லாகவே என்ன வரணும்னு பார்த்தோம், 0 வரணும்ல. ஸோ அப்போ a வேல்யூ 0. இல்லை நீங்கள் இது a is equal to a transpose minus a trans போட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம். இல்லைன்னா a transpose equal to minus a போட்டு கூட செய்யலாம். ஓகே, now easy method. இந்த இடத்துல -1 வந்தால் இங்கே என்ன வரும்? +1. இங்கே 2 வந்தால் இங்கே என்ன வரணும்? -2 வரணும். அப்போ சிக்கு வேல்யூ -2. கரெக்டா? இப்போ ஒன்று தானே. இங்கே 3 வந்தால் இது -3 இருக்கணும். இது 3 வந்தால் அது -3. அப்போ -b is equal to -3. ரெண்டு பக்கம் சைனை சேஞ்ச் பண்ணால் b equal to 3. இப்போ ஆல் த 3 வேல்யூஸ் யூ காட் இட். இது ஒரு ஈஸி மெத்தட். தே ஆஸ்க் டு ஃபைண்ட் a plus b plus c. a வேல்யூ 0, b value 3, c value -2. so 3 -2, the answer is 1, right? okay, that is question number 14. and the definitions எல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிருங்க. okay, symmetric, skew symmetric matrix. now let's move on to the last question. question number 15. simplify 1 plus i by 1 minus i raised to 3 minus 1 minus i by 1 plus i raised to 3. ஸோ ஆல்ரெடி in another கொஸ்டின் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது சில வேல்யூஸ் எல்லாம் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லை. ஐ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ -1, i ரைஸ் டு 4க்கு வேல்யூ 1, i கியூபுக்கு வேல்யூ ரைட் -i, 1/i 1/iக்கு வேல்யூ -i. அதுபோல் இப்போ another வேல்யூ அப்படியே நம்ம படிக்க போகிறோம். லிசன், அதுபோல் இந்த கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க. திரும்ப திரும்ப நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது உங்கள் மைண்டில் எல்லா ஃபார்முலா எல்லா கான்செப்ட் தரவாயிரும். சாப்டராக பண்ண போகிறது கிடையாது. மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து லாஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம அட் அ டைம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் வெரி ஈஸிலி. லிசன், 1 plus i by 1 minus i, 1 plus i by 1 minus i, இதோட வேல்யூ i. இது நீங்கள் ஃபார்முலா படித்து வச்சிடலாம். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஒர்க் இட் அவுட். 1 plus i by 1 minus i என்ன செய்யணும்? யூ மல்டிப்ளை பை த கொஞ்சிகேட்டில் இங்கே 1 minus i இருக்கிறதால 1 plus i by 1 plus i போட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் i. ஸோ ரிமெம்பர் த ஆன்சர் 1 plus i by 1 minus i is what? i. then 1 minus i by 1 plus i, 1 minus i by 1 plus i அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் தானே, 1/iன்னு வரும். 1/iக்கு வேல்யூ -i. இப்போ இதை அப்படியே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் இஸ் i, அப்போ அது i கியூப் மைனஸ் செகண்ட் டேர்ம் இஸ் -i, அதுக்கு கியூப். இதை ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க, ரைட்? i கியூபுக்கு வேல்யூ -i, அப்புறம் இந்த மைனஸ் எழுதுங்க. -3 டைம்ஸ் வந்துன்னா மைனஸ், அப்புறம் ஒரு i கியூப் வரும். i கியூபுக்கு வேல்யூ -i, அப்போ இது ஒரு ப்ளஸ் சைன் வந்துடும். you are getting -i, plus into minus is -i, you are getting -2i. இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் a plus ib ஃபார்மில் எழுதணும்ல, ரைட்? இன் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் a plus ib ஃபார்ம், a plus I into -2, right? a plus ib. This is the right form for this. So okay students, so today we discussed nearly 15 questions.
Next class again we are going to do a lot of questions. Okay, அடுத்த class என்னைக்குங்கிறது உங்களுக்கு notification வரும். So those are not subscribe this channel and join the Telegram group, link given in the description, and you can inform your friends also. And we are taking some additional classes for other classes also. Standard 10 standard also will take, so you can inform your friends also. Okay, see you the next class.